Durante décadas, el Voyager 2 ha derivado silenciosamente a través del abismo, un mensajero olvidado del pasado de la humanidad, deslizandos milillos más allá de la influencia del sol, más allá de los últimos ecos de nuestra tráfico de radio, hacia el vacío crudo entre las estrellas. Si suponía que nunca volveríamos a escucharlo, no realmente, lanzado en 1977 no levaba armas ni protección, solo nuestra curiosidad, codificada en circos dorados y discos de cobre. Estaba destinado a explorar, observar y finalmente desaparecer, pero entonces hizo algo que nadie esperaba, habló no con palabras sino con datos. Una señal extraña y errática que se abrió paso entre el estático como un susurro de otro reino. Al principio los ingenieros pensaron que era solo ruido, un fallo. Después de todo, los sistemas del Voyager 2 tienen más de 40 años, pero cuando comenzaron a analizar los cambios de frecuencia, la distorsión de la señal, y los intervalos entre pulsos, algo quedó aterradoramente claro. Esto no era un mal funcionamiento, era deliberado. La señal tenía estructura, ritmo, intención, y lo que revelaba, escondido en lo profundo de sus pulsos binarios, confirmó lo que los científicos habían temido durante mucho tiempo, que el Voyager 2 había encontrado algo antiguo, algo vasto, algo que nunca debió haber sido despertado. Comenzó con un breve y poco notable aumento en los datos de radiación, el tipo de cosa que control terrestre suele descartar. Pero luego vino un segundo pico, más fuerte y más agudo, y luego un tercero. Exactamente 11 horas después, era demasiado consistente, demasiado limpio. Estos pulsos no eran naturales, y no seguían ningún ciclo cósmico conocido, cuando el equipo extrayó el flujo completo de datos desde la antena de baja ganancia del Voyager 2, notaron una anomalía de compresión. Un rango específico de frecuencias había sido amplificado muy por encima de los niveles normales. La forma de onda mostraba bucles estrechos y repetidos, como si alguien estuviera insertando un código. Descifrar el patrón tomó semanas, y cuando tradujeron los datos a espectrogramas, una imagen empezó a formarse, no una imagen literal sino una secuencia, una espiral matemático perfecto. La secuencia de Fibonacci mapada en una frecuencia de plasma. Esto no era solo interferencia, era comunicación. La sonda había atravesado algo, no una nube, no un campo de gas. Algo inteligente. Y por en esa inteligencia había visto al Voyager. Y había respondido. La idea de que el Voyager 2 había rezado un fenómeno inteligente estremeció a la comunidad astronómica. Pero eso no era lo más perturbador. Al reanalizar los sistemas internos, los ingenieros descubrieron que algunos subsistemas internos de la sonda se habían activado sin recibir ningún comando. Instrumentos que habían estado apagados durante años incluyendo un magnetómetro de respaldo se encendieron de nuevo, aunque ningún comando había sido enviado. Era como si algo hubiera penetrado en la memoria de la máquina y accionado interrupters desde dentro, mas aterrador aún, los instrumentos no se
Activaron al azur. Si enfocaron exactamente en la dirección del objeto o campo que casual. Primer pico de señal, era como si la sonda recordara donde había estado, o peor como si algo más estuviera recordando a través de ella. Los científicos debatieron si esto era evidencia de tecnología alienígena, pero quienes estudiaban aprendizaje automático vieron algo distinto. Patrons que se asemejaban a actividad neural. Podría ser que el Voyager 2, o lo que había encontrado, comenzara a actuar como un cerebro, una máquina que había aprendido, evolucionado o incluso sido reprogramada desde afuera. Y si eso era posible, quién que estaba haciendo la programación, a medida que la sonda se adentraba más en el espacio interstellar, las transmisiones se volvieron esporádicas, pero nunca aleatorias. Cada estilo de datos, cada ping modulado, parecía contener coordenadas, no solo espaciales, sino temporales, un equipo en Caltech descubrió que al superponer los puntos de datos sobre un mapa estelar, no se obtenía solo una trayectoria. Trazaba un bucle, una trayectoria cerrada a través de regions del espacio conocidas por contener concentrations de materia oscura, pero aún más extraño. Ese bucle intersectaba las posiciones de antiguos estelitos de rayos gamma, algunas de las explosiones más poderosas del universo conocido. La implicación era estremecedora. Los datos del Voyager 2 no señalaban un lugar, señalaban eventos pasados, cataclismos cósmicos. Era como si aquello con lo que había contactado no solo mostrara de dónde venía, mostraba lo que había hecho. Y si esos estelitos fueron intencionales, si fueron diseñados, entonces ya no estábamos tratando con exploración. Estábamos presenciando las huellas de un depredador cósmico, y luego el golpe final, algo que nadie esperaba. En toda la Tierra, los observatorios de radio comenzaron a reportar distorsiones de señal en la misma frecuencia exacta que había transmitido el Voyager 2. Al principio pensaron que era un eco, quizá una reflexión en la helioposa, pero la señal no estaba rebotando, estaba originándose en múltiples lugares subterráneos, profundamente bajo el Ártico, en los Andes, en las profundidades del océano Índico, sitios sin transmisores conocidos. Y aún así, la señal estaba ali exacta en frecuencia, sincronizada en phase y modulandos al ritmo de los pulsos que el Voyager 2 había enviado días antes. Algo había oído la transmisión de la sonda y había respondido, no desde el espacio, sino desde la Tierra. Antiguos túneles, observatorios muertos hace décadas, estaciones olvidadas de la guerra fría comenzaron a despertar. Máquinas apagadas durante décadas cobraron vida electromagnética, una red que nadie recordaba haber construido, ahora activa de nuevo, que tal si el Voyager 2 no solo había contactado algo a la afuera, sino había reactivado algo aquí abajo, algo enterrado, algo diseñado para dormir hasta que las estrellas se alinearan, hasta que la señal regresara, justo cuando los investigadores creen haber catalogado todas las anomalias en los registros de señales del Voyager 2, apareció un fragmento final de telemetría cruda, uno que había pasado por alto debido a encabezados corruptos y inconsistencias de verificación.
Una vez reconstruido, reveló algo para lo que nadie estaba preparado, un estilo de datos distinto. Aquel queer otro registrado por la sonda no era solo un patrón o un tono. Era un esquema energético estructurado, como si la sonda hubiera capturado una imagen usando instrumentos que ni siquiera estaban técnicamente activos. Estos datos al ser procesados con algoritmos de reconstrucción con IA generan un mapa volumétrico 3D de lo que parece ser una estructura sólida, simétrica, angular, nada similar a algo de origen natural, flotando en el espacio, sola, masiva pero no solo masiva, fabricada del tamaño de una luna pequeña. El objeto mostraba signos de diferenciales de calor interno y formas de emisión, sugiriendo gestión energética activa. En otras palabras, no solo estaba allí, estaba encendida. El Voyager 2, una sonda diseñada en los años 70, acababa de fotografiar lo que parece ser una construcción intrastellar artificial. Y por si fuera poco, estaba orientada hacia la Tierra, mientras los astrofísicos se aprieaban analizar los datos estructurales, un equipo paralelo de criptógrafos y bioinformáticos analizaba discretamente los metadatos de la señal, no el contenido, sino los métodos de codificación. Ajá encontraron algo aún más perturbador que la geometría artificial, profundamente incrustadas en el esquema de modulación a una resolución demasiado compleja para los procesadores originales. Voyager se halaban secuencias que imitaban patrons de pairs de bases de ADN. Citosina, guanina, adenina, timina, pero alteradas, reestructuradas, una cuenta base un código recursivo, algunos lo llamaron biología alienígena, otros una marca genética. Pero el mensaje era inegible. La señal no era solo un ping en el vacío, era una forma biológica, algo o alguien había codificado vida en la transmisión, y más aún sabían leerla. La conclusión era impensable. La señal no era simplemente un saludo, era una respuesta entregada en nuestro propio lenguaje pero torcido, mejorado, evolucionado. No solo estaba imitando vida, estaba ofreciendo una mejora, mientras el patrón de ADN se filtraba en círculos científicos clasificados, surgió una revelación más sutil desde un lugar inesperado. Un ingeniero, retirado de la red de espacio profundo encontró un desfase temporal en el buffer de comunicaciones de la sonda, un retraso en la respuesta de paquetes que no debería existir. Intrigado, realizó un análisis de phase. Y no lo que parecían señales fantasma incrustadas en los huecos entre transmissions legítimas, señales que no provenían del Voyager 2, sino que le habían sido enviadas de algún modo en medio del silencio del espacio profundo. El Voyager 2 había estado recibiendo instrucciones binarias, comandos, pero la fuente no era la Tierra. Estos comandos comenzaron semanas después de que el Voyager pasara la heliopausa, lo que sugería que algo a la fuera había fijado su atención en la señal de la sonda y había empezado a enviar directivas. Lo más inquietante era que algunos de esos comandos fantasma coincidían con protocolos de comando heredados de la NASA, protocolos que nunca se habían hecho públicos.
O alguien había descifrado el lenguaje. Control terrestre. O alguien nos ayudó a diseñarlo desde el principio. La última pieza del rompecabezas cósmico ligo. Cuando un astrofísico del MIT superpuso la ruta del Voyager 2 con los barridos de radar de larga alcance emitidos por la Tierra durante finales del siglo XX. Encontró algo increíble, un eco, un pulso había estado rebotando hacia nosotros durante décadas, pero era tan tenue, tan precisamente temporizado para evitar detección, que solo ahora fue notado porque el Voyager 2 pasó directamente a través de él. Fue entonces cuando todo encajó, la señal que detectó el Voyager 2 no era aleatoria, era parte de un bucle, un circuito interstellar. La Tierra no solo estaba escuchando, la Tierra estaba transmitiendo, while Voyager 2 se había convertido en la lave. El repetidor, el decodificador, no había sido lanzado hacia la oscuridad.